Hello and welcome to my channel Learn German. In today's video, we are going to do page number 16 of SSC Standard 8 German textbook. So, the title of this page is Family, meaning family. Let's start with the first conversation. Wer ist denn das? Meine Schwester. Sie ist 11 Jahre alt. Ist das dein Bruder? Ja, heißt Uwe. Und wie heißt deine Schwester? Sibello. Next. Wohnen deine Großeltern auch bei dir? Ja, das ist mein Opa. Like in English, there is a word grandfather and also grandpa. Similarly, in German, there is a word Großvater meaning grandfather and Opa meaning grandpa. So, ja, das ist mein Opa. Ist 67 meaning he is 67 years old. Und hier ist meine Oma and here is my grandma. Sie ist 65. Wir haben auch 2 Hunde. Hast du auch Haustiere? Haustiere meaning pets. Moving to the third conversation. Now pay attention to this conversation because there is a small exercise given below this conversation based on this. This is a conversation between Valentina and Avni. Hallo Avni, hier ist mein Familienfoto. Ah, wie schön. Das ist mein Vater Wolfram. Wolfram Huber. Seit 1995 leben er und meine Mutter in Wien. Mein Vater ist 35 Jahre alt und hat eine Internetagentur. Sie heißt WebTech Coaching. Und deine Mutter, was macht sie? Meine Mama heißt Kerstin. Kerstin Huber-Eibel. Sie ist Journalistin. Und das ist Konstantin, nicht wahr? Ja, richtig. Mein kleiner Bruder. Konstantin ist erst 4 und besucht seit 2 Jahren der Kindergarten. Und das bin ich. Auf dem Foto bin ich 7 Jahre alt. Ich besuche die Grundschule. Habt ihr Haustiere? Oh ja, natürlich. Das hier ist Kitty Huber, unsere Familienkatze. Okay, now let's solve the exercise given below based on this. Ergänze die Namen. Write the names. Now we learnt about this conversation. She was telling about a family photo and her mother, father, daughter, and son. Now we have to take the names of them, of her mother, father, daughter, and son, and we have to write their names in this table. Okay. Vater, father. His name was Wolfram Huber. Mutter, mother. Kerstin Huber Eibel. Doctor, daughter. Avni. Sohn, son. Konstantin. Okay. So we have completed the table. Thank you guys for watching the video. Make sure you like, share, and subscribe to my channel.